ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. chess.comലെ ചെസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ 3 ഡോട്ട്സിൽ പോവുക. chess.comലെ ഹോം പേജിൽ അവിടെ ടൂൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് വാട്ട്സ് യുവർ ചെസ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ chesspersonality.com എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ചെസ് പ്ലെയർ ആർ യു, ടേക്ക് ദ ക്വിസ്, ആൻസർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ചെസ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. What are the best openings for your style and which masters you are most like? Okay, discover every chess personality. I think 16 personalities ഇവിടെ ഉണ്ട്. അനാക്കൊണ്ട, ആർട്ടിസ്റ്റ്, അസാസിൻ, കേവ്മാൻ, ഗ്രാപ്ലർ റെസ്ലിംഗുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻവെൻറ്റർ, ഒരു ടെസ്ല, ജസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റർ മീൻസ് ജോക്കർ ആയിരിക്കാം. മെഷീൻ, ഓക്കെ. മാഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്, മജീഷ്യൻ എന്നൊക്കെ മിഖായിൽ താലിന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും. മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്, ഓക്കെ. പ്രൊഫസർ മീൻസ് തിയററ്റിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് എൻഡ് ഗെയിമും ടെക്നിക്കലെല്ലാം ഉണ്ടാവും. റൊമാൻറ്റിക് ലൈക്ക് അഡോൾഫ് അന്തേഴ്സൺ, മേ ബി പോൾ മോർഫി. ഓക്കെ, സ്വിൻഡ്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓൾഡ് മാസ്റ്റർ ഓർമ്മ വരുന്നത് അമേരിക്കൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഫ്രാങ്ക് മാർഷൽ, വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് സ്വിൻഡ്ലേഴ്സ്. ടെക്നീഷ്യൻ, ഓക്കെ. ടെക്നിക്കൽ എൻഡ് ഗെയിം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കളിക്കും. വൈൽഡ് കാർഡ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് വൈൽഡ് കാർഡ് ഈസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ ടെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ചെസ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. ഓക്കെ, ഹൗ ഡു യു റിയാക്ട് വെൻ യുവർ ഓപ്പണന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടോക്കിംഗ് ട്രാഷ്? It's all part of the game. Anyway, I start the trash talk. I don't like it, but I keep calm and focus on the game. So I'll go for this one. I don't like it, but I keep calm and focus on the game. Also, the first question, the second one, it's 1 a.m. on Friday. Oh, okay. And your opponent just flagged you in a completely losing position. What do you do? Okay, so 1 a.m. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരാവിലെ 1 a.m. ആണ് Friday, and your opponent just flagged you in a completely losing position. What do you do? Go on tilt until 4 a.m., lose 100 elo, call it quits and head to bed. Yes, I'll just call it quits and head to bed. But sometimes we go for the other one. So tilt means tilt അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഗെയിം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പൊസിഷൻ ആൻഡ് അവർ ഒരു വാശിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഫ്രീ പീസ് ഓൺ ദിസ് മൂവ്, or you think you can force checkmate but it's complicated. What do you do? ഒരു പീസിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്ക്മേറ്റ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യോ എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. വാട്ട് ഡു യു ഡു? വെൽ, ഐ ടേക്ക് ദ ഫ്രീ പീസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഡിഗ് ഇൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് അൺടിൽ ചെക്ക്മേറ്റ്. വെൽ, ഐ തിങ്ക് we can do the both. But let's go for I take the free piece. Of course, I mean that's the easiest of them all. But ഒരു risky element, without a thought, you can go for the simple one. Just take the piece. പക്ഷെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആവുന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവർക്ക് യു ക്യാൻ ഡിഗ് ഇൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെക്ക്മേറ്റ്. ബട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ഐ ടേക്ക് ദ ഫ്രീ പീസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷനാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ക്യാപ്ചേർഡ് യുവർ നൈറ്റ്. ഓക്കെ, on f6. How are you more likely to capture these? Okay, so that's a very ഒരു ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണുള്ളത്. ജി ടേക്സ് f6, I double the f pawn and I plan to castle queenside and use the newly opened g5 to attack white's king. Bishop takes f6. I would capture the bishop, activating my bishop pair while maintaining a healthy pawn structure. Okay, so ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് കുറച്ച് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ക്വീൻ സൈഡിലേക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കിങ് കാസിൽ ചെയ്തിട്ട് g5 ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട്, ഐ മീൻ ജി ടേക്സ് f6 ചെയ്തിട്ട് ക്വീൻ സൈഡ് കാസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിങ് അറ്റാക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കാസ്ലിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഡിസേർവ് സം കാൽക്കുലേഷൻ. പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് ഒരു വിന്ന് ഷുവർ വേണം എന്നുള്ളത്, വിൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ജി ടേക്സ് f6. ബിഷപ്പ് ടേക്സ് f6 ഈസ് മോർ സിംപ്ലർ. Okay, so that depends upon our tournament condition. But let's take the risk and go for g takes f6.
Okay, in this popular opening position, black is threatening. Yeah, 2 pawn. How would you respond? Okay, so assume the position ഗ്രൂൺഫെൽഡിലുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് മെയിൻ തിയറട്ടിക്കൽ ഡിബേറ്റ് പൊസിഷൻ. Okay, I think we'll just go for it. I mean, that's the spirit of the position. We just go king side castle and allow the pawn to be taken, and then leading advantage win ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ just you get some good compensation for the pawn. So king side castle. Now your opponent just played king e2. Oh, okay, how do you feel? Bon cloud അല്ലേ? So disrespectful. They think they can beat me with this garbage. I'm going to crush them. It should be bad move to the king the open. I feel good about my chances. So that's my take. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കരുതുന്നില്ല. Just play chess. Next, what is the first thing you do when you finish a game? Run game review to learn from my mistakes. Start a new game. Well, let's go for run game review to learn from my mistakes. I mean, that's one of the healthiest habit. Just review your games. Next, we have another position. What would you play in this position? Okay, this looks like yeah, this looks like a good stone wall for the white side. White and dark square bishop exchange ആയിട്ടുണ്ട്. Okay, now there is I could not resist the sacrifice. Bishop takes h7. I would make a move to improve my position and prepare to attack. Okay, so bishop takes f7 sack ചെയ്യോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് one question. So knight g5, then queen h5. It just seems like just flowing the attack. But what if king g6? King g6, I think we have queen to g4. And black in the light square bishop is nowhere in the picture. So bishop takes f7 sacrifice is tempting. Okay, mostly we could go for that, yes. But king g6, queen g4 is good. Yeah, okay, so let's go for the sacrifice. Okay, now we have the hikaru. If you could only play on time control for the rest of your life, which would you pick, bullet and rapid? Okay, bullet or rapid or just final ultimate? Well, let's go for the rapid. At least we are learning something, even from our mistakes or from our opponent's mistakes. More time to think, right? Okay, വിഷയാനന്ദിന്റെ ad ആണെന്നത്. Okay, imagine that you're playing your first ever in-person tournament game. How do you feel? I'm so nervous. I'm relaxed. It's just a game. Well, that's very personal question. The first ever in-person tournament game. Okay. Well, let's say I'm so nervous. I'm not gonna lie. Now, how many moves ahead do you typically calculate? As far as I can, only one move, the best move. As far as I can, yeah. And you can see our Hikaru's the famous meme. Maybe like takes. If you could only play one puzzle Rushmore for the rest of your life, which would you pick? 3-minute survival. Well, I have not done lots of survival, but let's go for survival mode. In this position, which would you play first? Knight f3 or f4? Knight f3 anywhere, but f4 is on the reckless. So knight f3, much more control. What? Okay, now we have another meme of Magnus. When you look at chess position, which are you more likely to do first? Well, at each place king safety, count the material. I think a meme is just counting the material. Well, at each place king safety. I think evaluate each place king safety. We have Gotham, which more accurately describes your opening. I only play opening that I know well and I have carefully studied. I just play whatever was in the latest Gotham chess video. Well, I'll only play Randola. So what to do? So let's go for the most. I only play open that I know well and I have carefully studied. Okay. We have another meme from Daniel Ranch. Have you ever broken anything after difficult loss? Oh no. No, it's clearly no. Yes, I have broken something physically and emotionally said. We just one important moment I can remember Magnus Carlsen and table.
Bang. No, I just move on to the next game. It depends again what's the temperament like. Now, what has the promising knight sack? F7 exposing black's king. What would you more likely justify the sacrifice? Okay, black's king will be exposed for a long time after king takes f queen h4. This must be good. After the capture, I'll use brute force calculations. You often can thwart my attack. Okay. But I think just take go for the sacrifice. Now, which would you prefer? A 99% accuracy game, a brilliant move. Well, a 99% accuracy game. We have Nippo. Which superpower would you rather have? Infinite perfect opening knowledge, fastest mouse speed on the internet. Fastest mouse speed on the internet, right? That's what wins us bullet, ultra bullet, and blitz games. It's not the opening knowledge. Middle game and game opening നടക്കുന്നുണ്ട്. Okay, which statement better describes how you would decide whether to sacrifice the knight with knight takes g5? Okay, knight takes g5. That's a very dilemma. നമ്മൾ വീഡിയോ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Knight takes, then h takes, bishop takes. Okay. Now the question is, can you play f4 and then okay, just castled. Black castled, so that means white has also castled. Let's go for that idea. I have to think concretely here. Bishop g3 is the safest, but in principle, should we take on g5 or not എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Okay, let's just sacrifice. I would try to calculate different variation lines to see if the attack is sound. My intuition tells me, okay, what intuition ഉണ്ട്, and then trying to calculate. So I will definitely try to calculate. Intuition അത്ര trust ചെയ്യില്ല, just evidence വേണം. We need proof. Oh, so there is the personality finally. You are the machine. Okay, so intuition alla, it's calculation based. You are the machine. Machines are relentless opponents. So, and the player like you is Gukesh. Okay, Gukesh is current world champion. Intuition alla, calculation based on attacking. Of course, positional alla, it's calm and emotional. So mostly on the calm side. Playful and studious. So we'll mostly for the studious. And my favorite opening recommended from this personality test is Queen's Gambit or CK Karokan. Okay, so then we have this one. So I'm very interested what my viewers chess personalities are.